హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు గోవిద్య. ఈరోజు మనం బేసిక్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ నుండి సెకండ్ యూనిట్ మాస్ వెయిట్ అండ్ డెన్సిటీ నుండి టాప్ 25 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ 10 Newton force is applied on a body which produces in it acceleration. Acceleration is 2 meter per second square. They are asking what is mass. Okay, we know force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. In the question, force is given and also acceleration given. Okay, acceleration is 2 meter per second square and force is 10 newtons. Okay, substitute 10 mass. We have to find mass. Acceleration is 2 meter per second square. Okay, 2 1 ja 2 5 ja. Mass is equal to 5 kg. Okay, option A is the correct answer. Okay, next question, a spring when compressed by a 4 centimeters has 2 joules energy stored. The force required to extend it by 8 centimeters is. ఎప్పుడైతే ఒక స్ప్రింగ్ని మనం 4 సెంటీమీటర్స్ కంప్రెస్ చేసామో 2 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అదే మనం 8 సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు అదే స్ప్రింగ్ని మనకు ఎంత ఫోర్స్ కావాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ స్ప్రింగ్. ఇది స్ప్రింగ్, నార్మల్ స్ప్రింగ్. మనం కంప్రెస్ చేయలేదు, ఎక్స్పాండ్ చేయలేదు, జస్ట్ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఎండ్, ఇట్ ఈస్ మూవబుల్ ఎండ్. when we compress by a distance x or expand, if we expand the spring, for compressing the spring we have to apply force in this direction. For expanding the spring we have to apply force in this direction. We have to expand. Okay, we have to apply force in this direction for expansion. We have to compress the spring, we have to apply force in this direction. Okay, this is the distance, expansion distance. Okay, for compression and expansion having same formula. Okay, మనం expand చేయడానికైనా కంప్రెస్ చేయడానికైనా సేమ్ ఫార్ములా ఉంటుంది. F is equal to force is equal to K into X and energy is equal to 1/2 K X square. ఓకే, K అనేది స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్, X అనేది కంప్రెషన్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఎక్స్పాన్షన్ డిస్టెన్స్. ఓకే, నౌ we will go into the question. In the question, energy is given, E is equal to 1/2 K X square. Energy, 2 joules of energy stored when we compress 4 centimeters. Okay, 4 centimeters, 2 joules of energy. 2 joules of energy 1/2 K. K is not given in the question. We have to find X. What is the value of X? 4 centimeters. We have to convert it into meters. 4 into 10 power minus 2 meters. Okay, Kx square. Next, 4 2, send 2 to this side. 4 is equal to K into 16 10 power 4. Okay, 4 1 ja 4 4 ja. Now we will get K is equal to 1 by 10 power minus 4. This is 1 by 4 into 10 power minus 4. We will get 2500 here. Okay, K value is 2500. Now in the question they are asking, question of force required to extend a spring by 8 centimeters. Okay, force is equal to K into X. Okay, what is the K value? 2500 is the K value. 2500. Okay, into X. What is the value of X? 8 centimeters.
8 centimeters. We have to convert it into meters. 8 into 10 power minus 2. Okay, this two zeros will cancel. 25 into 8 it is 200 newtons. Okay, force is equal to 200 newtons. From the options, 200 newtons. Option D is the correct answer. Okay, next question. What is the relative density of a solid of mass 50 grams which is fully immersed in the water? It is weights 10 grams. Okay, normal solid mass అనేది నార్మల్గా ఎయిర్లో అయితే మనకి 50 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. అదే సాలిడ్ మాస్ని మనం వాటర్లో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు 10 గ్రామ్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకి ఏమడుగుతారు, రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. రిలేటివ్ డెన్సిటీ, ఐ విల్ గివ్ వన్ ఫార్ములా. రిలేటివ్ డెన్సిటీ, okay, mass of the body in the air by mass of the body in the air by mass of the body in air minus mass of the body in water. Okay, mass of the body in air is 50 grams and the mass of the body in water is, water or liquid, anything, 10 grams. Okay, 50 grams by 50 minus 40. Okay, not 40, 50 minus 10, 50 minus 10. Okay, 50 by 40. Okay, 0 0 will cancel. 5 by 4, 5 by 4 means 1.25. Okay, relative density is 1.25. 1.25. Option B is the correct answer. Okay, next question. Find the mass of the iron cube having side 2 centimeters. Okay, density of the iron is 7.8 grams per meter cube. Okay, density. What is the formula of density? Density is equal to mass by volume. Mass by volume. What is the volume of cube? Volume of cube is side cube. Mass by side of the cube, whole cube. Okay, density is given 7.8 grams per centimeter cube. 7.8 is equal to mass of the body. We have to find mass by side cube, 2 centimeters cube. Okay, mass is equal to 7.8 into 2 power 3 is equal to 8. Okay, answer is 62.4 will come. 62.4 grams. Okay, option D is the correct answer. A block of metal of mass 500 grams has relative density of 2.5. Okay, mass is given and the relative density is given. Okay, what is the apparent mass of the mass when it is fully immersed into water? Okay, relative density is equal to mass of body in air by mass of body in air minus mass of body in water. Okay, relative density is given. How much they given? 2.5. Okay, mass is given 400 and 400 minus, let us say mass of the body in the water is x. Okay, 2.5. This is 400. 2.5 1 ja 2.5 200 ja. Okay, 500 minus is 500 minus x is equal to 200. X is equal to 300. Okay, option B is the correct answer. Okay, next question. Find the mass of the tank
completely filled with kerosene with the dimensions. The tank dimensions are given. Okay, density of the kerosene is also given. They are asking to find mass. Okay, density. Formula of density is mass by volume. Mass by volume. Mass by volume. Okay, what is the volume? 5 into 2 into 3 dimensions are given. From the dimensions we can find value. Density. What is the density they given? 800 is the density. Density is equal to 800. Mass we have to find. Volume 5 into 2 into 1. 2 into 1. 5 into 2 into 1. 5 into 2 into 1. Okay, 5 into 2 into 1. Mass is equal to 5 into 2, 10. 10 into 800, 8,000. 8,000 grams. Mass is 8,000. From the options, option A is the correct answer. Okay, next question. The acceleration due to gravity is highest at poles or at the equator or at infinite distance from the earth or at the center of the earth. Okay, మనకి earth మీద, this is the earth. Let us say this is the earth. This is north pole. This is south pole of the earth. This is equator. Equator. మనకి యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేది పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుందా, లేకపోతే ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, ఇన్సైడ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందని అడుగుతారు. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ వాల్యూస్. గ్రావిటీ ఎట్ పోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9.83 meter per second square. Okay, this is the acceleration due to gravity at poles and the acceleration due to gravity at equator. That is 9.78 meter per second square. This is the acceleration due to gravity at equator. Okay, acceleration due to gravity at poles is greater than acceleration due to gravity at equator. Acceleration due to gravity at poles is greater than acceleration due to gravity at equator. Okay, మనకి గ్రావిటీ అనేది పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేరిటివ్లీ ఈక్వేటర్తో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈజ్ హైయెస్ట్ అట్ పోల్స్ దగ్గర మనకి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది edge of the metal cube having density of 8 meter cube and weight is given. Weight is 17.28 kilonewtons. Okay, density is given. We know that formula. Density is equal to density mass by volume. Okay, mass is not given directly. Weight is given. From the weight and acceleration, from the value of W and G we can find the value of mass. ఓకే, మనకు వెయిట్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇచ్చినప్పుడు మనం మాస్ అనేది కనుక్కోవచ్చు. ఎలా అంటే W ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. ఓకే, వీ నో W 17.28 kilonewtons. We can also write 17.280 newtons. Okay, mass into gravity is given 10. Okay, 0 cancel. Mass is equal to 1728. Okay, 1728 kgs. 1728 kgs. Okay, we can substitute mass value here. Okay, density is given. Density is 8 grams per. Mass is equal to 1728 grams. Okay, next. That mass is, ఆ మాస్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. డెన్సిటీ is 8. ఓకే, మాస్ 1728 బై వాల్యూమ్. ఓకే, 8 2 జా 16, 8 1 జా 8. ఓకే, 48, 8 6 జా 48. వాల్యూమ్
volume is equal to 216, okay, 216 meter cube, okay, 216 meter cube or centimeter cube. Here centimeter cube is given density, we also centimeter cube, okay. Next they are asking length of the edge. Value means edge cube or side cube, edge cube or side cube. Edge whole power cube is equal to 216, okay. From here we will get edge is equal to 6 centimeters, okay, 6 centimeters. Edge is equal to 6 cube is equal to 216, okay. From the options, option D is the correct answer, okay. The gravitational acceleration is dash meter per second square at equator, okay. At equator, gravitational force or gravitation due to acceleration at poles is equal to 9.83 meter per second square, okay. Gravitation due to acceleration at equator is equal to 9.78 meter per second square, okay. Acceleration due to gravity poles is greater than acceleration due to gravity at equator, okay. They are asking at equator 9.78 is the answer. This option is correct for acceleration due to gravity at poles. Here equator means option C is the correct answer. Next question, what is the relative density of solid of mass 75 grams and when it will be fully immersed in water, the weight is 25 grams. They are asking about relative density. Relative density is equal to mass of the substance in air by mass of the substance in air minus mass of the substance in water. Mass of substance in air by mass of substance in air minus mass of substance in water, okay. Mass of substance in air is 75 grams. 75 grams by 75 minus how much they given 25. 75 by 75 minus 25 50, okay. 25 3 ja 25 2 ja 3 by 2 means 1.5. Relative density is 1.5. Relative density is 1.5, okay. Relative density is 1.5, okay. Relative density is 1.5, okay. An object weighs x units on the earth. If we take the same object on the moon, the weight will be, okay. ఒక ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ అనేది x ఎక్కడ మన ఎర్త్ మీద, అదే ఆబ్జెక్ట్ మూన్ మీద దాని వెయిట్ ఎంత, ఓకే. మోర్ దెన్ ఎక్సా, ఈక్వల్ టు ఎక్సా ఆర్ లెస్ దెన్ ఎక్సా, ఓకే. సి weight on the earth is equal to mass into gravitational force due to acceleration on the earth, okay. On moon, weight on the moon is equal to mass of the object into gravitational acceleration of the moon, okay. See, when actually gravitational acceleration on moon is 1/6 times of gravitational acceleration on earth, okay. Similarly, mass of any object on moon is equal to mass of object on earth by 6, okay. మన మూన్ మీద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ 6 times తక్కువ ఉంటుంది దాని మాస్ అనేది, ఓకే. కంపేర్ టు ఎర్త్ పైన ఎర్త్ మీద ఎక్స్ ఉంటే ఎర్త్ డబ్ల్యూ వెయిట్ ఆఫ్ ది మాస్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద మూన్ అనేది x/6 అవుతుంది, ఓకే. x/6 అంటే లెస్ దెన్ ఎక్స్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓకే.
Next question. The mass density or density of material is defined as density. We know that density is mass by volume or mass by volume or mass per unit volume. Density is equal to mass by volume, mass by volume, mass per unit volume or mass by volume. From the options, option A is the correct answer. Okay. Next question. Let WE and WM are the weights of the object on the earth and the moon respectively. Then the ratio of W by WM. Okay. WE by WM is equal to mass of the object. Okay. Mass is always constant anywhere in the universe. మన మాస్ అనేది యూనివర్స్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, బట్ వెయిట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లానెట్ టు ప్లానెట్. గ్రావిటేషనల్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎర్త్ అండ్ మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ గ్రావిటీ ఆన్ ద మూన్. ఓకే, వి నో దట్ GM is equal to GE by 6. ఓకే, మూన్ మీద యాక్సిలరేషన్ అనేది ఎర్త్తో కంపేర్ చేస్తే 6 times తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ M into GE by M into GE by 6. Okay, cancel mass cancel, GE cancel. Here denominator 6 will comes to numerator is equal to 6. Okay, WE by WM is equal to 6. From the options, option C is the correct answer. Okay, next question. The relative density of the gold 19.3. The relative density is given and asking density of the gold. Okay, relative density is equal to density of the gold by density of gold by density of the water. Okay, relative density is equal to density of gold, density of any metal, but in the question they are given gold, so I am writing gold. Density of gold by density of the water. We know that density of water is equal to 1000 kg per meter cube. Density of water is 1000 kg per meter cube. Relative density is given 19.3. 19.3 is equal to density of gold by 1000 we can also write 10 power 3. Okay, from here density of gold is equal to 19.3 into 10 power 3 kg per meter cube. 19.3 into 10 power 3 kg per meter cube. From the options, option B is the correct answer. Okay, 19.3 into 10 power 3 kg per meter cube. Okay, next question. The ideal gas equation. We know that ideal gas equation PV is equal to mu R T. Okay, P is the pressure and V is the volume, T is the temperature, R is the gas constant and mu is the amount of the substance. Okay, from the options, option C is the correct answer. Okay, send T to left side. PV by T is equal to mu R. Okay, remember this equation. ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుంచుకోండి. అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్స్ టెంపరేచర్ని ఇటు పంపండి, లేదా ఆప్షన్స్లో ప్రెజర్ అటు పంపించి ఉంటుంది కొన్ని క్వశ్చన్స్లలో. ఓకే, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్ వెయిట్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ బై యాక్చువల్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mass into acceleration due to gravity. Acceleration due to
gravity. Acceleration due to gravity. Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Weight depends on mass and acceleration due to gravity. From the options, mass and acceleration due to gravity. Option A is the correct answer. Okay. Next question. The acceleration due to gravity on the moon is 1/6. Okay. 1/6 of the not of the earth. Earth తో కంపేర్ చేసుకుంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనే మూన్ అనేది 1/6 టైమ్స్ తక్కువ ఉంటుంది. హెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ వెయిటింగ్ 12 న్యూటన్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. ఆబ్జెక్ట్ వెయిట్ ఇస్ 12 న్యూటన్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. అయితే మూన్ మీద ఎంత వెయిట్ ఉంటుందని కనుక్కుంటారు. ఓకే. వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ఎర్త్ by 6. Okay. Earth how much weight? 12 newtons. 12 newtons by 6. Weight of the object on moon is 12 by 6 is equal to 2 newtons. 2 newtons is the correct answer. From the options, option C is the correct answer. Okay. Next question. A body of mass 60 kg and weight 222 newtons on Mars. మార్స్ మీద. ఓకే. బాడీ వెయిట్ అనేది మాస్ అనేది 60 kg అండ్ వెయిట్ అనేది 222 న్యూటన్స్ ఆన్ ద మార్స్, నాట్ ఎర్త్, ఆన్ ద మార్స్. వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆఫ్ ది మార్స్? మార్స్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ కనుక్కోమంటుండు. వి నో వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. Acceleration due to gravity. Okay. Weight is given. How much weight to the 222 newtons? 222 newtons. And mass also given 60 kgs. Okay. Acceleration we have to find. Acceleration of the moon. Acceleration due to gravity of the moon. Okay. Moon, sorry. Moon, not moon, Mars. Mars. Acceleration due to gravity of the Mars. Okay. 6 10 ja 6 3 ja 18 42 6 7 ja 42. Okay. 10 1 ja 10 3.7 ja. Okay. Mars is equal to 3.7 meter per second square. Okay. The gravity of the moon is 3.7 meter per second square. From the options, option D is the correct answer. Okay. Next question. The mass of the object is 100 kg. If the acceleration due to gravity of the moon is 1/6, the mass of the object on the surface of the moon is, okay, mass, here mass is given. Mass of the object cannot change. Okay. Anywhere in the any planet. Okay, ఏ ప్లానెట్లోనైనా మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, బట్ వెయిట్ చేంజెస్. ఓకే. ఐ విల్ రైట్ హియర్ స్టార్ మార్క్ అండ్ ఆల్సో నోట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ remains same for any planet or in any planet. Remains same. Any planet. Okay. Mass of the object remains same for any planet. Okay. But weight changes from planet to planet because gravity of the planet will changes. Okay. Next question. From the options, 100 kgs. Mass remains constant. Option C is the correct answers. Okay. The weight of object is maximum on the equator or surface of the earth or center of the earth or poles of the earth, on the poles of the earth. Okay. We know weight is equal to mass into acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity.
Okay, mass remains constant anywhere in the universe, constant. Okay, if acceleration increases, mass weight also increases. Okay, if acceleration due to gravity decreases, the weight of the object also decreases. Okay, here acceleration due to gravity is more at the poles and less at the equator comparatively. Okay, then acceleration due to gravity at poles greater than acceleration at equator. Okay, similarly weight at poles greater than weight at equator. Okay, the weight of an object maximum at poles, on the poles of the earth is weight is maximum. Okay, next question. Two liquids which are equal weight, two liquids are having same weight, equal weight, and are mixed. The density is ρ1, one liquid is ρ1, another liquid is ρ2 respectively. The density of the mixture will be, okay, C. Okay, one liquid having mass m or weight w, okay, having density ρ, and another liquid having mass, same weight, okay, having density ρ2. They are mixed, రెండు మిక్స్చర్స్ ని మిక్స్ చేశారు ఒకటే దాంట్లో. They are asking what is the density of the mixture. Okay, I will give direct formula. Rho is equal to 2 ρ1 by ρ2 by ρ1 plus ρ2. Okay, this is the density of entire mixture. Okay, from the options, option B is the correct answer. Next question. The weight of the body in air, is 30 grams. When it is immersed in water, it is 26.25 grams. The relative density of the material, relative density is equal to mass of the object in air by mass of the object in air minus mass of the object in water. Okay, mass of the object in air is 30 by 30 minus mass of the object in water is 26.25. Okay, 30 by 3.75. We will get 3000 by 375. From the options, 325 1 ja 25 and 125. 25 5 ja 125. 25 1 ja 25. 25 2 ja 120. 15 1 ja 15. 8 ja 120. 15 8 ja 120. Answer is 8. Okay, relative density is 8. From the options, option C is the correct answers. Next question. Among the substances M1, M2, M3 are the masses, M4 are the different masses having the same value. Manaki value is same but having different masses. Which substance have least density? Density is equal to mass by volume. Okay, volume is constant, same volume but mass is different. Okay, density is directly proportional to mass. Okay, if mass increases, density also increases. If mass decreases, density also decreases. Okay, highest mass is having higher density and the lowest mass is having lower density. Okay, in the question they are asking least density. Least density means lowest mass.
మనకు తక్కువ మాస్ ఉన్నదానికి తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది, లోయెస్ట్ మాస్. M4 is the lowest mass. Okay, M4 is having least density. Okay, and M2 is having highest density. Okay, next question. The volumes of 4 bodies are equal and having equal masses V1, V2 and V3, V4 respectively. Which of the following body is having greater density? Okay, density is equal to mass by volume. Mass by volume. In the question they are saying equal masses. Mass is equal. Okay, mass is constant. Mass is constant. So density is inversely proportional to volume. Density is inversely proportional to volume. Volume. If volume is more, density is less, because they are inversely proportional to each other. If volume is less, density is more, inversely proportional. Okay, in the question they are asking greater density. Which is having greater density? Lowest volume material is having greatest density. Lowest volume, V1 is having lowest volume. Okay, lowest volume material is having higher density, V1. From the options, option C is the correct answer. Okay, next question. A body of substance whose density is D. The substance of density అనేది D, and which is immersed in liquid. The liquid density is rho. Okay, completely sinks. Sinks means it is మునుగుతుంది. లిక్విడ్ ఆ బాడీ అనేది లిక్విడ్లో వేసినప్పుడు ఆ బాడీ అనేది కంప్లీట్గా మునిగిపోతుంది. ఓకే, సి ఐ విల్ గివ్ క్లియర్ ఐడియా. దిస్ ఈజ్ లిక్విడ్. Liquid may be anything, water or any liquid. Okay, this is liquid. The liquid having density is rho. Liquid density is rho, and the object having density D. Okay, మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మన లిక్విడ్లో తేలుతుంది, మీన్స్ ఫ్లోటింగ్. ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లోట్స్, ఒకేలా ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాటర్లో ఫ్లోట్ అయితే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ D ఈజ్ లెస్ దెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ లెస్ దెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్లోటింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ సింక్ అయితే, సింక్ మీన్స్ మునిగిపోవడం. ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింక్స్, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ డెన్సిటీ D. ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింక్స్, density is greater than, density of the object is greater than density of the water ఉన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది మునుగుతుంది, దట్ ఈస్ సింక్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ కరెక్ట్ మిడిల్లో ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్ అట్ మిడిల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ హ్యావింగ్ డెన్సిటీ D, అప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ ది వాటర్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ సింకింగ్, అంటే మునిగిపోతుంది. మునిగినప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాటర్లో మునిగిపోతుంది. ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ D is greater than rho. D is greater than rho. From option A is correct answer. Okay, that's it for the today. Thank you so much.